Ich saß auf dem kalten Boden des Behandlungsraums und hielt Atlas, Kopf in meinen Händen. Sein Fell war noch warm, aber sein Körper fühlt sich schwer an, als würde ihn etwas nach unten ziehen. Jeder Atemzug kam flach und angestrengt hörbar, zehelbar. Die Tierarzt stand nur wenn Schritt entfernt und bereitet die Spritze vor, routiniert präzise und hast. Genau so, wie man es erwartet, wenn etwas zu Ende gehen soll. Atlas war mein Partner gewesen, nicht mein Haustier. Jahrelang hat ich ihm mein Leben anvertraut. Jetzt versucht ich, ihm einen ruhigen Tod zu geben, oder zumindest redete ich mir ein, dass es ruhig sein würde. Mein Stern lag in seiner und ich flüstert ihm zu, dass ein guter Jung war, dass alles richtig gemacht hat, auch wenn mein Magen sich dabei verkrampft. Ich erzählt ihm Dinge, die eigentlich mir selbst galten. Dann bewegt sich. Nicht dieses unkontrolliert Zucken vor dem man gewarnt wird. Kein Panik, kein Krampf. Atlas hab langsam den Kopf so weit sein geschwächter Körper is zulas und drückt ihn fest gegen mein Brust. Sen Pfoten schoben sich unbeholfen nach vorn als würde mich richtig umarmen wollen. Das war kein Zufall, das war kein Reflex, das war gezielt. Ich erstat. Mein erster Gedanke war beinahe und furchtbar zugleich. Wusst es. Wusst, dass ich ihn loslass. Mein Herz begann zu racen, und plötzlich fühlt sich der Raum zu klein an. Ich hört mein eigenes Atmen lauter als seinen. Mein Finger verkrampfen sich in seinem Halsband, diesem abgenetsten Stück Leder, das wir durch Regen, Staub und Blut getrieben hatten. Atlas, sagt ich leise fast flehend. Es ist okay. Ich bin Heirer. Aber nichts in seinem Verhalten wirkt nach Loslassen. Sein Körper spannt sich gegen mich, als wohl bleiben. In meinem Kopf überschlugen sich Sekunden zu Jahren. Ich wollte aufspringen, die Entscheidung zurücknehmen, irgendetwas tun. Gleichzeitig zwang ich mich stillzuhalten, weil ich glaubte, ihm das Leiden nur zu verlangern. Genau in diesem Moment hab die Tierärztin die Spritze in. Halt, sagt sie plötzlich, nicht laut, nicht panisch. Aber mit einer Chef, die wie ein Messer durch den Raum schnitt. Ihre Hand erstat in der Luft. Ich sah ihr Gesicht zum ersten Mal nicht professionell ruhig, sondern fokussiert. Wach. Sie trat näher, nahet sich neben uns und beobachtet Atlas Haltung. Ihre Augen folgten seiner Atmung, der Spannung seiner Schultern, der Art, wie seinen Kopf nicht loslässt. Das ist kein Abschied, sagt sie. Das Heiere passt nicht. Der Raum wird still. Kein Musik, kein Getters. Nur dieser ein Satz, der alles verändert. In diesem Moment wusste ich nicht, ob Hoffnung bejutet oder einen neuen, größeren Fehler ankündigt. Aber eins war klar. Was auch immer ich dacht entschieden zu haben, es war noch nicht vorbei. Ein paar Stunden früher saß ich noch allein im Auto auf dem Parkplatz der Tierklinik und starrte auf das beleuchtete Schild über dem Eingang. Mein Hand lagen reglos auf dem Lenkrad, als hätt ich vergessen, wofür sie da wären. Atlas lag auf der Rückbank, zusammengerollt auf der Deck, die seit Jahren kennt. Sein Atem ging ruhig, zu ruhig für jemanden, der angeblich kurz vor dem Ende stand. Genau das macht es schlimmer. Ich hat dies Entscheidung nicht über Nacht getroffen. Wochenlang hat ich befund, Scans und nüchtern Prognosen gelesen. Jeder Bericht klang gleich, degenerativ,
Vortretend. Kein Aussicht auf Besserung. Wird die sauber workten, objective fast nedig. Und jedes Mal hat ich genigt, als woed Zustimung des Richtig bedeuten. Als woed Vernunft automatisch bedeuten, das man kein Angst hat. Atlas war kein Hund, den man einfach hielt. War mein K9-Partner Jewison, mein Körper im Einsatz, wenn meiner versagt. Hatten gebeut durchsucht, Trümmerfelder abgesucht, Menschen gefunden, die sonst niemand mehr leben gesehen hat. Hat mich einmal aus einem brennenden Haus gesehen, buchstäblich meiner West, als mein Bein nicht mehr wollt. Danach hat ich einem versprochen, dass ich immer für ein sein would. Jetzt saß ich hier und fragt mich, ob ich dieses Versprechen gerät brach oder erfüllt. Mein Mutter Nora hat am Morgen angerufen. Ihre Stimme war ruhig gewesen, kontrolliert, wie immer, wenn sie glaubt, das Gefühl im Weg standen. Sie hat gesagt, dass es großem sei, Atlas weiter leiden zu lassen, das Lieb manchmal bedeut loszulassen. Ich hat nichts erwidert, weil sie nicht unrecht hat. Das macht als nur schwerer. Nora sah die Welt in klaren Linien. Richtig oder falsch. Verantwortung oder Egoismus. In ihren Augen war meine Entscheidung längst überfällig. Ich stieg aus dem Auto und öffnet die Tür zur Rückbank. Atlas hab den Kopf, sen Ohren zuckten leicht, als het erkannt, wo wir wären. Kein Angst, kein Unruhe. Nur dieses ruhig Beobachten des immer hat. Ich haf ihm langsam heraus. Sein Gang war steifer Jordan, aber folgt mir on Zergern. Dieses Vertrauen schnuet mir die Kehl zu. Die Klinik rock nach Desinfektionsmittel und warmem Kunststoff. Zu sauber, zu gleichgültig. Menschen saßen im Wortebereich, vertieft in ihr Telefon, ihr eigenen Sorgen. Niemand sah uns und niemand wusste, was dieser Gang bedeutet. In der Anmeldung sagt ich meinen Namen, mein Stimme klang fremde in meinen Ohren. Während wir warten, legt ich mein Hand auf Atlas, Rücken und spuet jede Bewegung unter meiner Haut. Ich sucht nach Zeichen, Schmers, Abscheid, irgendetwas das mir sagt, dass ich richtig lag. Aber de war nur Ruhn dies tief bedingungslos nach. In diesem Moment begann der Zweifel, still, hartnäckig, und ich ahnt, dass mich nicht mehr loslassen würde. Dr. Eliza Crowell trat mit einer Map unter dem Arm in den Untersuchungsraum, so ruhig, wie man es von jemandem erwartet, der solch Gespräch regelmäßig führt. Sie begrüßt mich knapp, nahet sich neben Atlas und legt ihm die Hand in den Hals, nur lang genug, sich selbst zu vergrößern. Ihr Blick blieb sachlich, fast distanziert. Genau das macht sie glaubwürdig. Sie erklärt mir die Diagnose noch einmal, auch wenn wir beide wussten, dass ich sie bereits auswendig kennt. Neurologisch Ausfall, Vortretend Lähmungserscheinungen, eingeschränkt Lebensqualität. Sie sprach nicht großem. Sie sprach klar. In einer anderen Situation hätt ich das geschätzt. Hut fühlt es sich an, als würde sie mir etwas unabwendbares vorlesen. Während sie redete, beobachtet ich Atlas. Nicht aus Sentimentalität, sondern aus Gewohnheit. Jar im Einsatz hat mich darauf trainiert, kleinst Veränderungen zu sehen. Sein Blick war wach. Sen Ohren folgten jeder Bewegung im Raum. Reagiert auf mein Atmung auf jedes Wort. Das passt nicht zu dem Bild eines Körpers, der bereits aufgibt.
Caleb Monroe stand währenddessen weiter hinten im Raum und lehnt in der Wand. Sagt zunächst nichts. War Pfleger Heirer, ehemaliger Army Medic, Gemend, der Mayor gesehen hat, als gezählt. Sein Blick ruht nicht auf mir, sondern ausschließlich auf Atlas. Ich bemerkt, wie leicht die Stirn runzelt, als Atlas versucht, sein Juicht nu zu vertellen. Kein Stolpern, kein Kontrollverlust, nur Anstrengung. Dr. Crowell fragt mich schließlich, ob ich bereit sei, ob ich noch fragen het. Die simple Frage fühlt sich wie ein Fall in. Ich wollt wissen, warum Atlas heut besser wirkt als gestern. Ich wollt wissen, ob Müdigkeit nicht auch Hoffnung vortäuschen kann. Ich fragt nichts, weil ich Angst hat, ein Antwort zu hören, die als versurgert. Leidet, sagt sie ruhig, fast mit Bedauern. Das Wort nicht besser. Ich nickt, mechanisch. Weil Widerspruch vorausgesetzt het, dass ich mir selbst vertraut und das tat ich in diesem Moment nicht. Mein Kopf wusste, was richtig sein sollte. Mein Körper strebt sich dagegen. Atlas legt den Kopf auf meinen Fuß ein Gest, die immer zeigt, wenn spürt, dass ich innerlich unruhig war. Dies einfache Berührung traf mich härter als jede medizinische Erklärung. Wenn tatsächlich am Ende war, warum sucht dann näher nicht Rückzug? Caleb räuspert sich leise. Darf ich kurz etwas sagen, fragt nicht in mich, sondern in Dr. Crowell gerichtet. Sei nicht ohne ein anzusehen. Sein Reaktionen sind ungeheuerlich stabil, sagt sachlich. Für das Stadium von dem ausgehen. Dr. Crowell schwieg einen Moment. Kein Widerstand. Kein Verteidigen. Nur ein kurzes Abwägen. Dann antwortet sie, dass Ausnahmen existieren, das Adrenalin Dinge überdecken können, besonders bei Arbeitsstunden. Ihre Stimme blieb ruhig, überzeugend. Und doch blieb etwas unausgesprochen im Raum stehen. Ich spürt, wie sich der Konflikt in mir verdichtet. Zwischen der Autorität vor mir und dem Partner in meiner Zeit. Zwischen Daten und Instinkt. Zwischen der Angst, Atlas leiden zu lassen, und der noch größeren Angst, einen zu früh gehen zu lassen. Und obwohl ich nicht aussprach, wusste ich, dass ich bereits in dieses Spannungsfeld eingetreten war. Einen Schritt zurück würde nicht mehr geben. Ich bat einen Moment allein mit Atlas, und zu meiner Überraschung widersprach niemand. Dr. Crowell nickt nur knapp und zog sich zurück. Caleb folgt ihr nach einem kurzen Blick auf uns. Die Tür schloss sich leise, und plötzlich wirkt der Raum größer und leerer zugleich. Es war nur noch Atlas und ich, wie so oft früher, nur dass diesmal kein Einsatz bevorstand. Ich setzt mich auf den Boden neben einen langsam, damit ich einen nicht erschreckt. Mein Hand glitt automatisch über seinen Rücken, zählt jede Bewegung, jede Anspannung. Unter meiner Berührung fühlt sich pressend und nicht abwesend. Sein Körper war müde, ja, aber nicht aufgegeben. Dieser Unterschied war entscheidend, auch wenn ich ihn mir nicht erklären konnte. Ich begann mit ihm zu sprechen, leise und darüber nachzudenken, was ich sagt. Ich erinnert ihn an Ort und Geruch und Nachtarbeit in kaltem Region. Wort die K9-Hund verstehen sollt, aber Atlas hat mich immer auf ein Weise gelassen, die nichts mit Befehlen zu tun hat. Während ich sprach, habe den Kopf ein Stücken, sen Augen suchten mein klar und ruhig. Dann versucht aufzustehen. Nicht abrupt. Nicht panisch.
Spant die hinterleufen, zergert, corrigiert sein gleichgewicht unskab sich langsam hoch, bis halb saß. Main hers setzt aus. Jeder rationeller Jedink schrei mitchen, das dies nichts bedeutet, das Körper manchmal noch einmal Kraft sammeln, kurs bever sei aufgeben. Aber ich sah mehr als das. Ich sah Kontroll. Bleib liegen, flüstert ich reflexartig und legt die Hand in sen Brust. Ignoriert mich, sanft, why is tat when glaubt, is besser zu wissen. Stattdessen lehnt sich gegen mich, sein Juicht schwör aber bewusst. Dieses Verhalten kannt ich. So hat is gemacht, wenn ich verletzt war, wenn ich nicht mehr stehen kann, Spiegelung, ne, Schatz. In diesem Moment traf ich eine Entscheidung, die ich eigentlich nicht treffen wollte. Ich würde dies Prozedure nicht einfach über mich ergehen lassen. Ich wollte antworten. Echt. Kein Formulierungen aus Lehrbuchern. Ich hab mich halb und öffnet die Tür. Dr. Crowell dreht sich sofort Ich brauch noch ein Minute, sagt ich Direktor, als ich mich fühlt. Bitte. Sie mustert mich kurz den Atlas, der noch immer in mir lehnt. Ich sah, why ihr Blick hängen blieb, why sie nicht sofort antwortet. Das war nu, schließlich nicht sei, kein Diskussion, kein Belehrung, nur Zustimmung. Ich kehrt zu Atlas zurück und setzt mich wieder. Mein Atem ging schneller, mein Kopf arbeitet fieberhaft. Ich hast mich für die Hoffnung, die sich in mir ausbreitet. Ich wusste, why jefferlich sei sein konnt. Und trotzdem ließ ich sei zu. Atlas atmung word ruhiger als het gespürt, dass sich etwas verskoben hat. Ich hielt einen fest, nicht als Abschied, sondern als Anker. Was auch immer als nächstes kam, is would nicht mehr passiv geschehen. Ich would zuhören, beobachten, und notfalls kämpfen. Nicht gegen Menschen, sondern für Klarheit. Dr. Crowell kam schneller zurück, als ich erwartet hat. Nicht mit einer Spritze, sondern mit einem mobilen Monitor und einer entschlossenen Mien. Caleb folgt ihr, die Handschuhe bereits angezogen. Niemand erklärt mir etwas, und genau das ließ mein Herz noch heftiger schlagen. Atlas lag wieder auf der Seite, aber sein Blick war wach, fixiert jede Bewegung, jede Veränderung im Raum. Dr. Crowell begann mit einer gründlichen neurologischen Prüfung. Sie hab sen Pfoten, überprüft Reflex, ließ Licht über sen Augen gleiten. Atlas regiert präzis verzergert aber nicht chaotisch. Ich erkennt das Muster sofort, Mood nicht verloren. Als Caleb lies ein Saal nannt, sah ich, why Dr. Crowell kurz innehielt. Das passt nicht, sagt sie mehr zu sich selbst als zu mir. Sie ordnet Bluttests und sofort on Rücksprech. Während Caleb die Wort vorbereitet, erklärt sie endlich, was sie sah. Nicht beschwichtigend, nicht optimistisch. Nur ehrlich. Die Symptom, die man ursprünglich als terminal neurologische Degeneration eingestuft hat, könnten auch durch eine Kombination aus schwerer Entzündung und medikamentöser Wechselwirkung verursacht werden. Behandelbar. Riskant, ja, aber reversible. Mein nie werden weich, und ich setzt mich wieder. Der Gedenk, why nap ich daver Juessen war, Atlas endgültig loszulassen, traf mich heder als Jede schlecht Nachricht über. Nicht aus Erleichterung, sondern aus blankem Entsetzen. Ich hat unterschrieben. Ich hat zugestimmt. Fast het ich jemanden gettertet, weil ich Vertrauen mit aufgeben verwechselt hat. Atlas bewegt den Kopf und skab ein ernut gegen mein Brust. Kein dringen diesmal, nur Kontakt.
Ik spuit why main Adam stocked why trennen Branton on zu fallen. Dr. Crowell sa ease sagte ber nichts. Sei worked nicht triumphierend nicht mitledig, nur konzentriert. Die Testergebnis bestätigt den eiferen Verdacht. Schlusselwort Legion außerhalb des Sen was bei einem Vortretenden in Stadium zu erwarten gewesen wäre. Es war kein Wunderheilung, kein dramaturgischer Trick. Es war ein Fehldeutung begünstigt durch Vorgeschichte Alter und Erwartung. Wenn ich die Injection gegeben het, sagt Dr. Crowell ruhig, hätten wir es nie erfahren. Dieser Satz schnitt tiefer als zuvor. Ich nickt, unfähig zu antworten. In meinem Kopf spielt sich nur ein Einsatzschien ab immer wieder, die Spritze, mein Nicken, das End. Caleb legt Atlas vorsichtig ein Deck unter den Kopf. Hat sei gestoppt, sagt leise, kein Romantisierung, ein Feststellung. In diesem Moment kippt etwas in mir. Die Schuld blieb aber sei verwandelt sich. Sei lehnt nicht mehr. Sei word scharf, klar ein Versprechen. Ich would nie wieder Entscheidungen treffen, nur weil sei sauber aussehen. Nie wieder Instinkt verdrängen, nur weil Autorität es verlangt. Atlas schlief schließlich ein, erschöpft aber stabil. Und während ich dort saß und sen Atmung zählt, was ich, das nichts in diesem Tag zufall gewesen war. Nicht sein Verhalten, nicht mein Zweifel, nicht der Moment in dem alles gestoppt wird. Atlas kam nicht als derselbe Hund aus der Klinik, und ich kam nicht als derselbe Mensch. Die nächsten Tage waren geprägt von Beobachten, von Worten, von vorsichtigen Hoffnungen, die ich mir kaum erlaubt. Die Behandlung schlug langsam und Drama. Sen Bewegungen wurden sicherer, sein Blick wascher, kein Comeback, kein Heldentum, nur Stabilität, und genau das war genug. Would nie wieder im Dienst arbeiten. Dies Entscheidung traf ich unsurgern, nicht aus Angst, sondern aus Klarheit. Atlas hat seinen Teil getan. Als darüber hinaus wäre kein Einsatz mehr gewesen, sondern Ausbeutung. Zum ersten Mal seit langem fiel mir eine Entscheidung leicht, weil sie nicht aus Schuld entstand, sondern aus Respekt. Mein Mutter Nora besucht uns ein Watch später. Sie stand im Türrahmen und sah Atlas an, wie ruhig auf seiner Deck lag. Kein Kommentar, kein Urteil, nur ein langes, stilles Beobachten. Später sagt sie, dass sie sich gerät heb, nicht in der Sache, sondern in der Art. Das Vernunft und Zuhören leer sei. Es war kein Entschuldigung im klassischen Sinn, aber es war ehrlich. Das reicht. Ich verbrecht viel Zeit damit, über diesen Tag nachzudenken. Nicht über die mögliche Katastrophe, sondern über die Kette kleiner Entscheidungen, die beinahe dazu geführt hätten. Wie leicht es gewesen wäre, Autorität mit Unfehlbarkeit zu verwechseln. Wie oft war Zustimmung geben, weil Widerstand anstrengender ist. Ich hat geglaubt, stark zu sein, weil ich loslassen konnte. In Wahrheit war ich bereit gewesen, wegzusehen. Atlas zeigt mir keinen Groll. War nie so ein Hund gewesen. Folgt mir durch das Haus langsamer als früher, aber aufmerksam. Wenn ich innehielt, hielt ebenfalls an. Wir hatten einen neuen Rhythmus gefunden. Keinen Auftrag, kein Einsätze, nur Gegenwart. Manchmal saß ich abends auf dem Boden neben ihm und legte die Hand auf seinen Rücken, genau wie an diesem Tag in der Klinik.
Der Unterschied war, dass ich nicht mehr sucht, nicht nach Zeichen, nicht nach Rechtfertigung. Ich ließ den Moment stehen und etwas daraus machen zu wollen. Was ich gelernt hat war einfach aber unbequem. Während Werdung in det nicht dort, wo Experten sprechen. Sie beginnt dort. Lieb ist kein Gefühl, das entscheidet. Lieb ist die Bereitschaft hinzusehen, auch wenn es kompliziert wird. Besonders dann. Atlas schlief oft dicht bei mir, seinen Kopf in meinem Bein. Dieses Mal war es kein Umarmung aus Not. Es war Vertrauen im Alltag. Kein Wunder. Kein Rettung in letzter Sekunde. Nur die Leise Erkenntnis, dass wir uns in der Schwell fast verloren hätten, while still leichter schien als Zweifel. Und jedes Mal, wenn ich daran denk, weiß ich, dass ich diesen Moment nicht vergessen darf. Nicht mich schuldig zu fühlen, sondern wach zu bleiben.